Послушайте, ребята, вы первые, кто приходите к западному входу в штаб. Вы потеряли всякую связь. Здравствуйте, агент. Во время вторжения отвечать не имел четкого представления о ситуации. Вероятно, нам не нужно было оставлять их в покое без страна, которую могут защитить. Но в тот момент нам нужна была вся наша огневая мощь на передовой. Кроме того, туалетный оператор тоже был на передовой. Так насколько все могло быть плохо? Мы скоро доберемся до севера входа, поэтому перегруппируемся в центральном после, как только доберемся туда. Пошла. Чё-то... Получи. Hello, motherfucker. 지금 화려해. It makes no sense.